야, 마주 남제 타다니 베심제 탐지기 된도 도자로 남에 바양다바 도배 산제기 공부를 보지 진내제 도바를 차 디에체도 담비치에서 무슨 년비 고론 근적이 좀 받는 레바세다 데셈바슈 다 강셈바체베 담비치디 다 장주 남비치면 남제 파동치메 값기 아니 지 타랑기 에 추제 투나와 유메기다 제게 티가 두게 나 가진 쉬에 하와디 무튼이 마도스니 슈긴스 Please begin generating a clear motivation and making the intention to do whatever it takes to achieve the highest and most excellent result of the complete and perfect Buddhahood in order to serve and benefit all mother sentient beings who are as infinite as the ends of space. And then the teaching that we are listening to and discussing today is in the Great Treatise of the Stages for the Path to Enlightenment. Within that, we're in the section of the Great Insight. And then within the Great Insight, there's the section about the difference between the positions of the Svatantrika Madhyamaka, or the autonomy middle way school, and the Prasangika Madhyamaka, or the consequence middle way school. And especially the difference in terms of whether or not there is such a thing as a commonly appearing subject. So we'll continue now with that explanation. 야, 나 디르 랑기 체니 제비 제바니스 또게바 다 되바다 된전 제보 코나라 제보 민기스 오범 오메 강라양 랑랑기 랑시 켈림비 랑싱알 시바다불라 제베스 랑신 여바마 남기니 오메 자비 제바장 된데베 랑신기 시유라 마주바 되바이노스다 다디 가르스 남데 가르스는 딱 가진 마주비 아니 두다 홍마게 되니 믹소드니 아니 믹소 마주비 차라 마주 세미니 되는 비차라 세마송와스 우마베 믹소 추비 세미니 되는 비차라 세마송와스 요다 추비 세마다 마주비 세마세게다 티 고르디 가진 나유람 시유랑셀라 마주바시라 시기레스 가진 티 송소와 당외마베게와 아니 마주비 차라 세마 송와 세게 마주바디 나유람 야나 시유 로와 무슨 재미 나유 야나 제바 세마데랑기 시유 딘데베 랑젠이 비차라 쩨데니 마추바 세 오다 랑젠 세디 랑젠들 셰당지로와 아니 도게바 스디 당외마 남기 랑젠당 오보 튠직 지젠당 다바 튠직 세 오티 랑젠다 스기 마레스 랑젠다 튠준이 오보 튠직 세티 마레스 디 갑수든 랑젠 아로와 나유람 신유 랑젠라 마추바 고세 랑젠디 아니 데도와 랑신 요바 마와남 지는 어딘다 데도와 민기 랑아랑기 랑신 킬림이 랑신알 셰바다 불라 제베스 되니 가스나 랑원이 두비 랑신 로와 다랑기 랑슬라 마추바 고세 랑센디 미소 랑니 랑원이 두비 아니 랑신디라 랑센션 딜라 마추바 고세 노다 티 송아레스 딘데베다 랑셀라 마추세 랑센디 아니 응외마게 되니 응외메기 차라요와 아니 제바 세마디니 아니 랑귀 아니 시유 랑젠라 마추바 응외메 제바 세마장스디 다 응외메 게세 랑젠라 마추바세 랑젠디 아니 응오보 코나라 자와이나 아니 응외메 또비 제바 세메 아니 시유 랑젠 세지 용외 말와 인두자네 다 틴다 응외마베장 갑디 시에게 랑셀라 마추바 랑셀라 추바세 지에게 랑젠디 아니 가스나 똑바다 항상 응보다 응미 니가 요바디 가스나 응미 또비 제바체마디 아니 랑게 시유라 랑젤라 마추와 인스 되고 그래서 어디 랑젠디 간데지 돈이 시고스나 랑원을 주바 로와 유티니 랑원을 주바 임비 차딜라 랑젠샤니 딜라 마추바 스모도 지기 응마베 루라디니 양 랑젠다 응보 튠직세 디 랑젠디 마레스 다 랑젠디 랑싱이 주비 랑원을 주바 딘데기 차라지 자고도 쓴다 랑신기 드베 나와 차라고 말와 랑신기 주비 다 랑원의 주비 랑신제로와 랑원의 주비 랑신들라 최진 랑원의 주비 랑신인들라
랑젠 세디 랑은 주비 랑신들 Okay. 와 다르디 랑젠 이바들라 뭐보다 오면 니가 요바디 랑은 주비 랑신들 뭐보다 오면 니가 요러와 어디신데 당 랑젠 뭐보 코너라 샤와이나 드니 뭐메기 추용 뭐 말와 어디 있는 거로 So we're continuing on page 258 in this version of volume 3, and the last paragraph there. The word non-mistaken generally refers to the equipoise that directly perceives the ultimate truth, but here it must refer both to a perceptual valid cognition that is non-mistaken with respect to an intrinsically characterized appearing object and to an inferential valid cognition that is non-mistaken. That was done last week, so we'll start with the first paragraph on page 259. Here, the term intrinsic character is not used as the logicians use it, simply to mean something that performs a function. Instead, as previously explained, it refers to something's own intrinsic nature, which any functioning thing or non-functioning thing is believed to have. That is why the advocates of intrinsic nature claim that even an inference that comprehends a non-thing is non-mistaken regarding a conceived object that has such an intrinsic nature. So now we're looking at this, the meaning of being non-mistaken, and here it's talking about the lower tenet systems. When they say that something is non-mistaken, in this context, then what they're talking about in relation to it being the object found by non-mistaken valid cognition. And so this is in relation to the intrinsically characterized. So intrinsically characterized object, which is the appearing object for a direct perception, or an intrinsically characterized object, which is the conceived object for a inferential cognition. Those are the two kinds of valid cognition, direct perception and inference. So for both of those, then for the direct perception, then it's an intrinsically characterized object, which is the appearing object. And then for the inferential valid cognitions, it's the intrinsically characterized object that is the conceived object. And the reason for that is because when we say, and so it's so then these the meaning of mistaken then means being mistaken with respect to the intrinsically characterized object there, being non-mistaken with regard to that, whether it's the appearing object or the conceived object. So when we say, the reason we're saying this is because the reason this is being explained is because generally, or in some of the systems, as it says here, the logicians, right? So the intrinsic character as the logicians use it. So what does that mean? It means that just the kind of meaning of as which we call a thing, which is equivalent in some of the texts and some of the literature to an intrinsic character, just a thing which is defined as something that's able to function or something that's able to perform tasks, a thing. And so that's not what's being meant by intrinsic character here. So what's meant by being intrinsic character here is um, so I'm not seeing the explanation, but it was explained earlier in the text what it means to say something is an intrinsic character. It means that it is the whether you're talking about the eyes, form, etc., all those objects, that they are established with a nature from their own side. Okay, that it's a nature, the meaning of intrinsic character, as explained before, a nature established from the side of the eyes, etc. In other words, intrinsic nature. And so the reason has to be explained is because it's not only in reference to these things, right? Things are the appearing objects of the direct perceptions, but also in reference to non-things. So non-things also um,
can have this for the inferential valid cognitions, right? That they have to be non-mistaken with respect to non-things being established by from their own side, by nature from their own side. So that also, the point being made here is it applies to non-things as well as things. And so if you only were talking about things, which again, some schools or some of the literature takes to mean the same as an intrinsic character, but not here. So if this intrinsic character only applied to things, then it wouldn't go, you wouldn't be able to be talking about it in respect to these inferential valid cognitions, which have non-things as their conceived objects. And so So it really is saying this non-mistakenness, this meaning of non-mistaken here is that for your whether it's the mind's appearing object or the mind's conceived object, that the object itself the mind is not mistaken with regard to the object itself, the aspect of the object being established from itself. 뭐야? 다 대답을 랑신라 마주비 셰바이나 나유당 시우 강라양 마주바 인장 대코니 된라 마주바 드베스 랑기 루그니 체마 된다와 최전라 소바 마주바 되기스 고와니기 줄라 미당 수라 소바 자비 타니비 체마 메바 되바니 미누스 다 된다 마주비 되니 가서나 체민이 되는세도 오다 대답을 랑신스나 랑원도 주비 랑신라 마주비 셰바이나 다 나유 야나 시우 강라 로와 마주바다 나유 람 시우로와 나유다 시우 강라 마주바 샤와 있네요 다 컨달 인다 단주부 루시아시나 마주비 셰바 세디 테코나니라 마주바지 조거레스 인도자니 다 응어마요 되게 응어마요 되바다기 랑원도 주비 랑신라 마주비 세마세지 마주비 랑원도 주비 랑신라 마주비 세메 주비 최지지 요 말에 소다 팀 매바 되게 마도지기 응어마비 규기 아니 디 가서는 타니비 세마두족이 아니 유미잘 쓴거 디스요 말에 고원니가 쓰디 오마바다 응어마 니기 아니 미다 술라소바 잡이 타니비 세마 아니 매바 되바민 쓰디다 응어마비 줄라야 타니비 와드니 가서나지 숙소 잡이 때네 가서 타니비 세마 믹소 잡이 타니비 세마 어디 요레스 이나야 쿠이 되바디 근데 당 디테스 초보 조용으로 그래서 응어마비 되비 세메 룹수직 케멜레스 이네 응어마비 규기 세메 아니 유 똑바 미도바티 마이스 응어마비 규기 세메 유 똑바 되그레스 이네 응어마비 되바다기 세마디기 유 똑바 케말레스 응어마비 되바다기 세메 유 똑바 켈레바이나 아니 랑은의 주비 최제라 마주비 세마지샤니 디기 유 주바지 샤버리 근데 전에 다 마주비 세메 녀된기 아니 가서나 유튜브 세다 마주비 세메게 유튜브 세와 마주비 세메 녀된기 아니 타니비 세마지 랑울라 샤요 말이 마주비 세메 녀된 세디 아니 되는 데마 대고는 이게 되는 데마지 뭐도지기 아니 타니비 세메 아니 라 마주바 샤니 티 녀된 세지 셰요 말이스 그래서 다 랑루기 미드 세디 뭐마위 되바다기 마주비 나유람 시우랑zel라 마주비 세메 녀된지 미드스 야나 어디 미드 마도지기 응어마위 규기 세메 아니 가서나 타니비 취 맞자마다 응어마위 줄라 타니비 취 자지기 세마 메슨 뒤두기메 인도선 다든다 디가수 예와 최고여디 응어마위 되바다기 세마다 응어마위 규기 세마니라 개바요레스 어디 오늘 저름지 오다 디 십자 수동도 That is why the advocates of intrinsic nature claim that even an inference that comprehends a non-thing is non-mistaken regarding a conceived object that has such an intrinsic nature. Every consciousness that is non-mistaken with respect to such an intrinsic nature must also be non-mistaken with respect to its appearing objects and conceived objects. And since this makes such a consciousness non-mistaken with respect to ultimate reality itself, our own system does not hold that such a valid cognition establishes the subject, etc.
However, we do not deny that there are in the mind streams of both parties conventional valid cognitions that perceive things like eyes and forms. In fact, even in the mind stream of the opponent, the forms, etc., that are elicited by sensory consciousnesses that are unimpaired, in the sense previously explained, are ascertained simply as existing, and there is no rational fault in regard to the object of such knowledge. So then this notion that there are these objects found by non-mistaken consciousnesses means, again, the objects which are established by their own nature, that have a nature that is intrinsically established. And so this is in relation to the way that this is being posited by the other lower schools and philosophical paradigms, is that it is whether the mind is in regards to the mind's appearing object as well as the conceived object. In either case, then it must be non-mistaken about that aspect of being established by way of its nature from its own side. And so for the Prasangika, our own paradigm, the Prasangika, then we would, for us, then being non-mistaken is with respect to ultimate reality itself, or the nature of reality. But for the other schools, so we don't, we're just rejecting, the Prasangika is rejecting the other schools, the other paradigms' way of positing being non-mistaken. So that's, again, from being established intrinsically with a intrinsic nature. And so then there's another point that Tsongkhapa is making clear here. So he's saying that, no, when we talk about the these objects not being found by, that this kind of consciousness doesn't exist, or this kind of object that is found by non-mistaken consciousness doesn't exist, we're not talking about here just conventional valid cognitions. Okay, there are conventional valid cognitions and the objects of conventional valid cognitions. So Tsongkhapa and the Prasangika scholars or philosophers are not saying that those don't exist, that there aren't any objects found by conventional valid cognitions. Just this kind of valid cognition, which is non-mistaken with respect to the object being established by way of an intrinsic nature. So then what we are saying is that, what Tsongkhapa is clarifying, is that these conventional consciousnesses which comprehend the eyes and so forth do exist, and they do comprehend their objects correctly. And even when you look at the non-prasangikas, the ones who are we're calling essentialists, those essentialists, right? So this is a subtle distinction Tsongkhapa is trying to highlight here. The essentialists, actually, they do have within their own mental continuums valid cognitions, right? Valid cognitions which comprehend objects and phenomena. So the position of the Prasangikas isn't that the essentialists don't have valid cognitions that correctly know phenomena and various objects in their mind streams. They do have valid cognitions in their mind streams, conventional valid cognitions. The position that they're rejecting then, or what they're saying doesn't exist, is just the valid cognitions in the way that the essentialists assert them to be. So they're rejecting not that essentialists have valid cognitions, but that they're rejecting that there exists the valid cognition in the way that is asserted by the essentialists. Okay, so that's a little bit of a tricky distinction, or subtle distinction Tsongkhapa is highlighting. And so again, this the way that they assert valid cognitions is that they're non-mistaken, and that there are objects that are found by non-mistaken valid cognition that is non-mistaken with respect to this being established by way of a nature. And then when we are going back to the Prasangika, it's only the ultimate truth, which is an object found by a non-mistaken valid cognition.
So then all the conventional objects would not be found by a non-mistaken valid cognition, right, in the prasangika. So, 야. 다들 네가 둘라 다른 세션 시고해지라. 다디 내가 지금 들어오지로. 디 근데 롭젠디가 둘라. 마주비 세면에 되는 세들라. 탄입이 세마 탄입이 취해 자직이 세마든죠. 다 탄입이 취진 자다 군주비 취해 자직이 세마든죠. 아니 가리래. 추비 세마지다 마도 지금 마주비 세마 명화와 다 마주비 세면에 되는 이나 안 동관이 무슨도 또비 로직이 녀든 저거와 되가서는 tinda kunzub jajig lo dunzo kunzub nawa leyon de rwa tinda de zo tinda de kasana lubi da ngala zo simjingi ju lo jik shishashini simjingi ju yi kunzub chyo jajig lapsa jula ani kunzub nawa yode da temba jubi rangshingi yu rangon jubi nawa ji rangshingi rwa ani kasana lo pa takbala matwebe yu korangi ngone da jubi tinda nangzu ji lego re ti inza ti nangzu di ani dangzil henjegi rwa 딘징 현재기 푸지 투주 레비 돕기 아니 가스나 똑바다 동메시바 간지지네 군주 부치 나오는데 아니 가란줄라디 유기 돈에와 다지 루이 파다 많이 받지 유 고란 게다 투바다 보지 딘데지 나오주지 리교에서 티 나와 나신 마주아인사 디 아니 딜로디 취시 차위 준선 딘데지 시고 다 동반이 세지 삼로 당연데 동용무슨도 불로 동반이 또 오는데 루이게 되니 파다점 게 당니게 되니 최전직이 썸도 아니라와 아니 마도지 유기 땡네 추죽게 되니 추난데 요 말에 디메상 아니 딜라 마추비 세마 라고 준센데 어 딘데지기 인도산에다 마추비 세면에 되이나 다 되는데 마모도지기 군조비 취용고 말에 어 디인도산에 갑디 되니 가스나 응어마유 되기 마주비 세면에도 샤와르데 텐데비 마주비 세면에도 근데 코란도 샤와 나신기 아니 마주비 세마지 샤에 메레 메상 다 응어마유기 되기 세마디 아니 응어마유 되기 로아주다 보면 응어마유 되기 세마디기 니든기 초진지 샤에 요 말에 메와 되가서는 텐데비 세마코나 요 말에 마주비 거기서는 가서는 군접 자직으로 차위 잘라 아니 가리래 추노지 레바지 쉬운 거래. 추인들이 아니 되게 유 샤와들라 추비 치면이 되지 마도 지금 마주비 치면이 된 세지 니에 메레. 매상다 마주비 치면이 된 게드니 유 샤주지 매상 응마유 되비 치면이 된메 응마유 되비 치면 세마디기 주비 추진지 메스. 이내 응마유 주기 치면 되니 주비 추진 요스디 응마유 줄라 아니 가리래 수자지기 되니 미시 세마요레 아니 고주 자지게 되니 똑바 세마 요래 누자네 텐데 똑바 세면이 되고 취 요러와 요상 응음의 되기 네 세면이 니든 취 매장 응음의 규기 세면이 되고 취도 요세도 다디 인다 우마 탄주비 가야디 응음의 되기 세면이 니든 취진지 요 말에스 오 아디 마주비 세면이 되지 샤고래 다 우마비 추비 세면이 샤고래 인전에 추비 세면이 된다 마주비 세면이 되니 아니 베트코라 가와레스 가와인자 아니 세면도 투나와지 민도 수다 게제딜레 고준제디 오다 딘데지 돈 다르시 제기도 인전에 다른 것도 하고 거디 우마비 규기 세마디 세마 말스 디르고 말스 우마비 대박이 세마디 아니 세마 말스 디가스나 그 마주비 세마지 샤네 디 딘데비 마주비 세마 용어 말고 유 자윤드네 군족의 나와지 샤윤드 추난게 레바지 유여바래 어디인도 잔에다 마코의 제시 자에게 세마디 니든지 메스 어디 메와디 가서는 그 제시 자에게 세마디 세마 마레스 메와디 가서는 그 마주비 세마지 수소 군족의 취 자지기 로 세마디 마주비 세마 샤고래 티 마주비 세마 마레고 유바 똑섬니네 아니 군족의 나와디 샤윤드 로 파르다비 다니 많이 받지 유코랑 그 추도비 다니 했더니 랑원들이 랑싱 좀 추진지 어딘지 나와디 요 말이스 어디 매상 다 디기 아니 나와차라 아니 그 추바디 상와디 코 나와 나신 돌아 마주비 차니 어디 딘데지 했더니 차니다 가스나 응어머 되비기 아니 세면이든 메스 응어머 규기 세면이든 예스 어디 디십제디 아니 제시 로가 땡고 제름진다데 내가 지금 송도와 어디 so one thing to clarify here is that the way we're talking about a non-mistaken
valid cognition and finding an object, or the object found by a non-mistaken valid cognition, is looking at, again, the way that the essentialists are positing these kinds of consciousness or valid cognition and their objects. And so when we are looking at now, and here we're looking at now conventional objects, right? Conventional objects, objects that are conventional truths, and then the valid cognitions which know them, which cognize or comprehend or know them. And so the non-mistakenness here is looking at so in reality, or Prasangika understanding, the object found by a non-mistaken valid cognition, is necessarily going to be, the consciousness there, the valid cognition, is necessarily going to be the direct perception, the valid cognition which is directly perceiving emptiness. That's the only kind of valid cognition which is non-mistaken. So the object found by a non-mistaken would have to be that emptiness. So then here we're also talking about, in terms of the non-mistaken, we're just talking about the condition with with sentient beings as opposed to Buddhas. So first, this is all a discussion around how consciousnesses are for sentient beings, okay? So when a sentient being has a valid cognition, then of a conventional valid cognition, then it necessarily has this appearance as though there's the object that is there from its own side, the object that is there from within itself. And so this is just necessarily coming as a sentient being, non-Buddha sentient being. And so with this, there's that appearance, that sense, you could say, that the objects are not merely designated out there by the mind, that they are somehow self-contained uh, and self-establishing, that they are able to kind of exist, in and of themselves, self-establishing. And this is what we describe as being the result of, or the conditioned by this innate self-grasping or innate truth grasping, right? Grasping things as true, grasping things as self. And this is innate. So it's coming for all sentient beings when they have a conventional cognition. And this is why we say that it's those cognitions are then mistaken, because the objects they're not established the way they appear. So therefore they're mistaken, right? The objects appear to have this not being merely designated out there by the mind, but they don't exist, or they are not established in that way. Therefore, those cognitions are mistaken, and so therefore there does not exist some kind of object found by such, a non. So there is not such a non-mistaken consciousness in the way that the essentialists posit them. So right, the objects that are found by such consciousnesses are mistaken, right? There's a difference between the way they appear and the way they're established. So the way that the essentialists are saying that there are these non-mistaken valid cognitions that they just don't exist. So therefore the objects found by such non-mistaken cognitions don't exist. So then when we're looking at these conventional, consciousnesses, valid cognitions that are knowing conventional objects, that are, cognizing conventional or conventional truths or conventional objects, then they necessarily have this mistaken appearance, right? That's always part of it. There's a mistaken appearance that's part of it. Objects appearing as though they're self-established, they're from their own side, while they are not. Okay, so this means that the way that the essentialists are positing the subjects, they don't exist. The subjects as posited by the essentialists don't exist.
That doesn't, however, mean that the essentialists don't have valid cognitions in their mental continua that establish subjects. Okay, so this is a point that Tsongkhapa is highlighting is very important here, that even though subjects as posited by or as believed by the essentialists don't exist, the essentialists do have within their mental continuum valid cognitions that establish conventional objects, eyes, form, etc. Okay, so this is now coming back to, and why is this particular point brought in here? Well, it's still it's a further explanation about why it is that the objects, sorry, why it is that there is not a commonly appearing way of the valid cognitions establishing objects. Valid cognitions don't, there's not a common in terms of the essentialist and the prasangika being in common, being shared in common. There's not a common experience or a common appearance of valid cognitions, the way that valid cognitions establish, okay, their objects. And so the reason, again, because the object found by a mistaken cognition and an object found by a non-mistaken cognition are contradictory, complete opposite contradictory. And so the essentialists are believing that the subject, right, their position of the subject, again, just eyes, form, any subject that you could think of, right, the subject would be established by a non-mistaken valid cognition, whereas the prasangika know that they are established by a mistaken valid cognition. Those two are contradictory. Therefore, there is once again no shared experience of valid cognitions establishing subject. 야, 지구의 규기양, 옹부 셰바, 알 셰바 답이 뉴메기 장비 수라 소바 유바 점도 예비 예식의 유라니 리뷰 네바 메데스다. 다 관계 두자 데려와. 아니, 지고 원니기 규기 아니 미다 수라 소바 제비 타니비 치마 메바 되와 민세데다. 또다 치고 아니 응어마비 규라 아니 타니비 되니 최 자직이 치마 메바 되와 말에서 윤전디다 된다 저름지디 뒤주고 옹부 셰바, 알 셰바 답이 네바 메바 장비 수리다. 치고 응어마비 규기로와 옹부시바 다니 네버 니메기 정바 수리다 네버 메바세드라로 푸주 투주당 특이 투주 니샤 딘지기 네버 메바만바체 아니 무슨 단하게 네버 메바스다 록시 마인비 유도비 체마 요르와 응어마비 규기드니 유도비 체마 숙소 자지기 체마 디네 니시기 유드라 리빈네바 요마레스 디 유도비 체마 레스 로와 다 응음마비 되봤다기 되니 체마딜라 리시 체마 신다 지금 누그레스 가스나 마추비 체면이든지 자로와 마추비 체면이든 응음마비 되게 아니 체면이든디라 체면 누그레스 체마 신다 지금 이내 응음마비 주기 아니 숙소 자지기 체마기 유딜라 체면 누구 말레스 누구면서 텐데베 되니 체마디기 자위 유 요레 디 딘데 외드니 응음마비 주기 아니 가리를 탄입이 체면 예준도 주위 요래 어디 메슨 되기 메스랑라 다 가리 메스 응마비 되봤다기 체면 예준기 유디 요 말에 들어 체면 누구래 가서는 체면 내바디 그게 응마비 되비 체마디가 마주비 체마지 샤르와 인도산에 나유람 시유랑줄람 마주비 체면 예준디 아니 체마신다지 내와디 가서는 랑운이 마주바 또 체면 누구르와 거라 랑은 그런 두비요 말아 인자 랑은 마주와 인자 랑은 두비 차라 랑은 두바 나왜 차라 맞추바스 얘기 시사로 요 말아 와와 인도산에 딘도산에 다 도르소도나 아니 뭐 규기 아니 수소 자지기 치면이 된들라 아니 가리래 체마싱이 미네 뭐뭐 되바다기 체마되기 유들라 체마싱이 네 장다 가리메 뭐뭐 되바다기 치면이 된디 메 뭐뭐 규기 치면이 된 yes oda ti shibja de dos ma teng dos ta dila yang teni ma ge hola ta lu yi yu la ju dan dila teni min da sum ji in di hola ti ke chi mu jin sum do di ha ko na ta di gi ta che me yu la chu da ma chu se di ta ani ko wa de tarung sa bu ro re sen zan di hola ti de shi chi bu le gu dos
think I read this sentence already. In fact, even in the mind stream of the opponent, the forms, etc., that are elicited by sensory consciousnesses that are unimpaired, in the sense previously explained, are ascertained simply as existing, and there is no rational fault in regard to the object of such knowledge. Okay, this is now looking at the going, for the rest of the part of that paragraph and trying and giving, more reason for what was talked about there. And so we're looking at the opponent, in this case, an essentialist, right? So the essentialists have, like, as it was explained before, the uh, so that, as explained before, there's different uh, ways of the consciousness is being mistaken or non-mistaken, valid cognitions. And so here there's the both ways of being mistaken that are based on a kind of fundamental causal cause of error, we can say, fundamental cause of mistakenness or error, and then something that's more of a temporary or transient kind of cause of error. And so here we're talking again about the fact that when we just have the valid cognitions that are knowing forms, etc., then there's no way that we can use logic to disprove those. There's no logical reason to deny that there are these valid cognitions, even in the continuum of the essentialists. So the essentialists have these valid cognitions in their own mental continuum. It's just that the way that they assert valid cognitions don't exist, and the way that they assert the objects found by valid cognitions don't exist. Why? Once again, because they're believing that that valid cognitions are non-mistaken with respect to their objects. These not valid cognitions that know form, eyes, etc. And so that means again that they think that the non-mistaken valid cognitions are non-mistaken with respect to those objects existing from their own side. And that is not the way they exist. So therefore, they are not non-mistaken, those cognitions. Therefore, their understanding or their belief about these non-mistaken valid cognitions and the objects they find they just don't exist. Those, in the way that they believe them to. Now, that doesn't mean though that so the valid cognitions that are accepted by the essentialists don't exist, but the essentialist valid cognitions exist. Okay, this is the distinction. The valid cognitions, as understood by, as accepted by, asserted by the essentialists, don't exist, but the valid cognitions of the essentialists exist. In other words, in their own mental continuum, they have valid cognitions. Okay, so even though there are no cognitions that are non-mistaken with respect to objects appearing to be established from their own side, they do just have ordinary valid cognitions that know form, eyes, etc. So there's nothing, so there are other valid cognitions that can, right? We use the literal Tibetan word used is to cause damage to, or to somehow destroy, cause damage to. So there are other valid cognitions which can damage the the mind that has the appearance that has this appearance of the object being established from its own side. Or I should say, the mind that's apprehending an object to be established from its own side, there is some disproof of that. In other words, something that can damage that belief. But there's nothing to damage
just the valid cognitions that know form, that know eyes, that comprehend these basic conventional objects. So therefore, once again, the point being emphasized here is that the objects as the objects found by valid cognitions as understood by the essentialists don't exist, while the objects found by the valid cognitions within the mental continua of essentialists do exist. 어야. 다 대양 십도 신나 누구 요바 짐바 따불라 진수 숨데스 누구라 랑기 ngoyo 두베 랑신 요바 짐바 덴바 요바 짐바 당체 누구 랑기 ngo 두바 매장스 누구 주마따보 요바 짐바 요바 짐바 지당스 덴준 대다 관계장 개발도 마체바 치료 요바 시도 짐바 오스다 다든다디 루이기다 로아 로 간다 관계 이 유대다디 요바 진 세드라 된다 누구라 자와는 누구 요바 진 세드라 아니 가라서 로기 요바 진다 민다와 숨리고 그래 다 숨대가스나 파 저이나 아니 덴바라 요바 진바 준바라 요바 진바 덴바다 준바 가야만 비 요바 진수 숨 신다 디숨 다 덴바라 요바 진바 쓰디 아니 랑원을 주비 아니 가리래 랑신 요바 진바 쓰디다 누구베나 누구 요바 진 수도 누구 요바 진바딜라 누구디 루이파 딱발라 많이 봐 뜨미기 랑기 ngoyo 요바 진수지 직 내가 가스나 랑신기 랑원으로 랑시 요바 진바스 요바 진수 양 찍라 코는 나와 좀 많이 봤으나 좋았다 주마다보 요바 진바 수리 가르스는 파 낭장 마주바 랑원도 주비 랑원도 주바 낭장 랑원도 주바 많이 아니 최진기 추도 요바 진수 세디 준바 진수 세디 디레다 준바 세디 가스나 낭네 미투바 진수 들어와 가스나 랑운의 주비 랑신 낭장 랑운의 마주비 최진도 내봐 세디다 낭수도 미투바 진바들라 준비 진수 준비 수도 요바 진바 세디 텐데지시 단 찍라 아니 덴베르와 랑운의 주비 랑신 랑운의 주비 요바 진바데야메 준비 요바 진수데 메비 아니 요바 찌담바 진수 찍 누구 요바 진수디 로와 어다 로라 아니 가스나 진수 미터 연유 로나라 아니 가리 시테단티 요바 진유디 아니 진수 미터 숨을 하지 요 말이스 이게 하나 루이파 따발라 마되바 때메게 랑고 뭐두고 요바 진수직 양 가시 양 다디가스나 돈유도비 간사들와 디기 아니 랑은 두바 낭장 랑은 마주비 추진 그 수도 요바 진거와 어디 찍제와 다 다양 로다 쳐다봐 가실라 데바 와랑은 주비 랑신기 수도 요바야 만게 준비 윤디니 가스나 수도 요바 마인비 치르 요바 잠고 진수 어다 디숨 진수 주요래 서다 딘데와디 로 진수도 셰바이나 아니 여기 가라 아니 가리래 뭐 유기 체메드니 네들라 체마싱기 네바다 그 드비 체마라 아니 체마싱기 아니 네바 유기 체마라 네들라 체마싱기 미네바다 십제디 셰발라 아니 요바 진수 숨디냐 하 고거래 쓴다 디 십주 셰나스 제름지마 숨고야디 균제 숨디리샤스 Okay, next paragraph. To explain this in greater detail, we can say that there are three ways of apprehending the existence of, for instance, a seedling. Number one, apprehending a seedling as truly existing, which means apprehending it as having an essential or intrinsic nature. Number two, apprehending it as existing in a false way, which is the apprehension that the seedling lacks essential existence, but exists like an illusion. And number three, apprehending it as merely existing in general, without specifying whether it is true or false. Now, this paragraph is looking at the different ways that something can become an object of the mind, different ways of the mind apprehending its object. So here we can take the example of a sprout, and then looking at these three different ways of apprehending a sprout.
So what are the three different ways a mind can apprehend a sprout? Well, it can apprehend it as being true, it could apprehend it as being false, or it could apprehend it as being neither true nor false, yet just merely existing. So what is the first one? Well, looking at that mind apprehending the sprout as being true would be that it's apprehending it as though it is not merely designated out there by the mind, but is instead established from its own side. And so that's the first way. It's established from its own side or intrinsically. And so then what does it mean for the second one? So that's apprehending the sprout as being false would be apprehending it such that even though it appears as being established from its own side, it is not, the mind is apprehending it as not being established from its own side. So even though appearing as established from its own side, not being established from its own side. So that is the way of mind apprehending it as a false thing, or apprehending it as false. And so this is seeing or apprehending that the sprout here has a discrepancy between the appearance and the reality, right? So apprehending it with the apprehension of the discrepancy between the appearance and reality of the sprout. And then the third way, sort of not as either true nor false, that's then where there's the mind just apprehending, just a general apprehension of the sprout, or generally apprehending the sprout to exist. So there's a way of apprehending it that way. So there are no more than these three ways of apprehending an object, these three ways. So again, it's either, right? A mind is either apprehending the object as though or as existing from its own side, or apprehending it as false, or apprehending it as neither true nor false, but just merely existing. And so this is again connecting back to the understanding that there are logical, there is logic that can damage, that can cause harm to the belief in, the way that the objects found by valid cognitions are accepted by the essentialists. However, there is no logic to harm or damage the objects found by the valid cognitions within the continuum of the essentialists. Oh yeah. 누구 땀이 달라서 봐 추도 여바 짐바 유미기 디숨 가양 루와시기 진숨 매바라 짐바 매베 대다 디심이 교수 스타디나 디 갈순 것으나 여기 공개 여바 진숨이라 숨도와 그냥 덴바라 여바 짐바 줌바 여바 짐바 덴바다 줌바 가양만 비 여바 진수 숨디 아니 로이준다 여바 진수디 개치무 임바디라 다 누구 앞에는 신누구디라 아 딱비 찬이 여바 진수 딱바 여바 진수 미다와 여바 진수 로와 양고비 추도 여바 진수 응매그 추도 여바 진수 양로와 제비 추도 여바 진수 마제비 추도 여바 진수다 시디라 여바 진수에디라 로와 달로 양다바다 양마다 양마다 바다 예와 체와이나 아니 딘적이다 여바 진수 망부주 요르데 이나야 딘조 강갈라야 되니로와 디숨부 강루기 진수지 요래 진짜 디숨부 강루기 진수디 아니 가리래 아니 갑들 아니 땅미달라 소발라 진술래장 아니 지가리래 진수 아니 십도 시에고에 내가 친구 이바디 아니 저름지 디 콩장이로와 땅미다 소 진주 여장 아니 디숨 강용은 시기 진주 매바 짐바 매베 대달 디시메고서 디 땅미달라 소바다 제바다 마지봉 우봉우몰라 소비추도 여바 진주디 디가서 디시 자고에 노 가스나 여바 진주 지상베게 되니 숨주도 오다 디숨 강용게 진술래 마대바래 했습니다. 디기 내가 디 갈등 것은 공기더니 루기다 여바 진수디로와 덴바로 여바 짐바 줌바로 여바 짐바 덴바단 줌바 가야만 비 여바 진수 숨디 다시 내가 주다 루이주주 아니 시에고에 제침부 임바디 오다 디기
다음에 따라서 같은 소 진수 연애야 뒤시고 말해 세대 가르치는스나 관계디 숨무디 갑디 시식이 다딘 개침부지 이러와 루기 다 주주 온도 시인데 진조되니 개침부지 비 윤센도 되는것도 You might also apprehend the seedling as permanent or impermanent, etc. But since there is no apprehension that does not involve one of these three ways of apprehending, there is no need to explain those other ways here. So those three ways, again, were apprehending an object as true, as false, or as neither true nor false, but merely existing. And so, for instance, a sprout, you could also have apprehension of it, a mind apprehending it, right? Meaning, again, a mind that is uh, right, cognizing it or appraising it, apprehending it as permanent, right? A mind appraising it as impermanent, or a mind apprehending it as a thing, as a non-thing, as product, as a non-produced thing. All these apprehensions exist. These minds exist. Um, However, even though there are many different styles of apprehension for a mind or appraisals for a mind, then there's none of them that actually kind of are not also one of those other three, right? As apprehending as true, false, or neither. So it's still going to necessarily be one of those three. And so because this is really important, those three are really important, and Jiren Mache is pointing that out, that yes, of course, there are other types of mental apprehension, of cognizing ideation about things, but they are always going to be one of these three. And there's no need to explain every single possible style of apprehension of a mind, of a cognition. So because all cognitions are necessarily apprehending their objects in one of these three ways, and these three are really more important to understand in this context. So then we don't need to specifically, explain and delineate, oh, a mind apprehending an object as permanent, as impermanent, etc. 어야 텔라 응오보 랑심에 바 또비 따와 줄라 마지비 심제 넘라니 요바 좀도 짐바당 덴바 요바 짐바니 여기스 랑경고 요비 주마다보 요바 진수 미충고 소다 딘다 다 요바 진수 숨도 왔던 덴바 요바 짐바 짐바 요바 짐바 덴수 가야만 비 요바 진수 숨 나니 다 동료 또비 따와 마지비 다 심제 랑가we 주기 요바 진수들라 아니 가리래 안 덴바 요바 짐비 진수 지당 아니 딘수 관계 개발도 맞으위 되는 지 요바 준수 니마도 지게 주말 요바 준수도 요 말에스 그러와 주말 요바 진바 세디다 간다만다 랑은 주바 낭장 랑은 마주비 랑신 바다 우진치 두근지 고고 그러와 랑은 주바 낭와 데데 이네디 랑은 주바 민다 선배기 다 우주치 두근기 세디다 돈유도 베다와 맞게나 텐다와 되기로 요바다 랑신 요바니 키바치 두고 말라와 와 돈유도 베다와 마 동관이 또 배다와마 제봐도 아니 요바 진인데 랑싱 요바 진비 강정 랑싱 요바 지에디 요바 진수 어딘데 되고시니 다 군이 지도 되니 다 만다지 캐는 바시 레고 또 돈이마도 응어마베 예 스데다 랑싱 요바지 계세 랑싱이 메나 메고레 스니로와 요타비 줄라 랑싱 요고레 쓴다 두다 오미 주고 디 군센지 가리시 월스나 다 요바다 랑싱 요바니 에와체마도 바로와 인두산에다 요바 진바 강가 랑싱 요바 진바 말때 많이 받이 강라 진수 숨 요라서 와 진수 강기 제 제발도 맞으be 요바 진수 주 요래 스니 소연데 다 요바다 랑신 요바 진미 제발 맞에와 강사들라 아니 가리래 준비 요바 진수 세데 레고 말 가서 준비 요바 진발라 랑신 주바 나와레데 시대단데 빼는 누구 랑신 주바 나와레데 누구 랑신 마주비 취지 레다 스니 오다 딘데게 되니 요바 아니 랑신 마주비 취기로와 랑신 그 주바 나야 랑싱이 마주비 추도 여바지나 아니 준비 여바진 봐서 오다 디 아니 돈이 마도 베디니 돈이도 베 따와 랑줄라 마게와 돈이 똥만 유비 컨사이 줄라 딘디비 진주도 요 말레스 신다니 로와 덴바르 여바진 바당 딘수 강지 개발도 마주 찌리 여바진 바 어디 요래 소다 어디 중도
living beings who have not developed within their mind streams the view that knows the absence of intrinsic nature possesses the third and first modes of apprehension, that is, the apprehension of mere existence and the apprehension of true existence, but they lack the apprehension of things as like essenceless illusions. Within those three ways of apprehending things, then the middle one is only within the continuum, only happens for people who have the view realizing emptiness, and it doesn't arise for people who do not have the view realizing emptiness yet. So this is because what is that middle one? It's apprehending an object as false. Okay, so the people who have not realized emptiness yet would have this way of apprehending objects as true, and then also as just merely existing, but not apprehending them as false. Because the apprehended object as false means to apprehend it such that you are knowing, oh, even though this object appears to be established from its own side, it is not established from its own side. And that, until you've generated the view realizing emptiness, you're not able to apprehend an object that way. You're not able to appraise an object as such. And so, right. So the whole problem is that the ordinary people who haven't yet realized the view of emptiness, we're not able to distinguish between existence and existence with a nature, or the existence of a nature of something. So because we're not able to make that distinction, then we are always thinking that if something does not exist by way of a nature, then it necessarily doesn't exist. If something exists, then it must exist by way of a nature. So we're not able to distinguish between existence from existence via nature or with a nature. So this is why, we're not able to have, until we realize emptiness, the apprehension, perception of something as false. And again, that means that you would understand, while your mind apprehending the thing has the understanding, or has the appraisal that even though this appears to exist from its own side, it is not established that way. Oh yeah. 도체. 다 최남 규마답이 따와 많이 공기 심지어 남기스. 또배 요바 강송 탐제 딘징도 제바 나바 탐제도 미루와니 생활 타니비 체면 시비 값당스 랑신 유메 시 개발집이 값수 망도 시신도 다 다 돈이 인다 디로와 돈이 마도베 드니 돈이 또 따와 맞으면 돈이 마도베 드니 강사랑가와 저기 여기 요바 준수들라 덴바 요바 짐바당 덴바 마힘비 치료 요바 준수지 요와 지그와 어디 요바 짐바 디로와 아니 가리래 또베 딘데베 심진되게 또베 강숭 탐지 덴바 요바 짐바 짱야 말레스 마힘바에 때 가서는 요바 짐바다 덴바 요바 준수도 배틀로 가레스 로와 매바당 랑싱이 매바 요바당 랑싱이 요바 디시 거진 가샤카들 되어서와 로와 아니 최탐지 아니 가리 랑싱이 매바레데 매바 말레스 로와 최탐지 탄녀도 요르데 랑싱이 요바 말레스 인도산이 다 요바 유메시르세기 다 시기 개발디로와 아니 최탐지 아니 가스나 요장 랑싱이 요바 마인스 요바다 랑싱이 요바니라 개발지 최탐지 탄녀도 요장 랑싱이 요바 마인스 로와다 최탐지 랑싱이 매바 인장 탄녀도 매바 말레스 보다 가스나 랑싱이 매스도 매비 강라 줘야당 로와 유스도 랑싱이 요비 때문에 개발진 진거예요 말레스 인도산이 돈이 마도베 강사기 로이 아니 요바 숭제 강가 덴바즈미 딘슨도 주비 네바 요 말레스 어디 매와디 나를 콘도에 대시망부 잡사와인스 요바당 랑싱이 요바 매바다랑 심매비 개발티 십도 시에고레 에스디 시에버 개발디 강라 쪼르와 디마세 아니 가스나지 티지 주주 네바메비 데니 가리레
탄입이 세매잡이 유지 샤여와 어디셔도 뒤 아니 텐데로디라 아니 유비 진주 요데 덴바 진비 진주도 요 말와 어디치디 아니 가스나 유바 가스나 돈이 마도베 루이 돈이 마도베 되는 심쟁기 루이 유바 진바 강갈라티니 덴바 진비 진주라 샤죠 요 말에 이두자니 아니 티샤이 마샤메디 아니 매 랑싱이 매바 진바당 덴바 매바 진바라 아니 매바 진비 개발도 저거예요 요 말에 소다디 십제디 아니 저름 저다 독순 송도 어 It is completely wrong to claim that before living beings find the view that phenomena are like illusions, any conception they have of something as existing is a conception of true existence. This is something that I have already explained above in the section that discusses conventional valid cognition, and in the section in which I differentiate the four: intrinsic existence, lack of intrinsic existence, existence, and non-existence. So the people who haven't yet realized emptiness, right, that's kind of ordinary people, then they do have this way of apprehending objects as being just existing, just in general existing. So it's not that all their conceptions are, however, whatever they're apprehending are necessarily this kind of cognition or apprehension of something being truly existent. So they can just apprehend something as just merely being existent. And Tsongkhapa kind of explained this in the earlier section about identifying the object to be negated, where he was talking about these four different ways, or differentiating between these four different potential ways, so that we could talk about something. So differentiating between, right, existing versus existing within nature, and then not existing versus not existing within nature, not being established within nature. So those four have to be distinguished. And so the even though phenomena are not existent within nature, they are conventionally existent, right? They do exist conventionally. And even though phenomena are, sorry, so all phenomena do exist conventionally, but they don't exist within nature. And likewise, phenomena are not non-existent, even though existing intrinsically is non-existent, or existing within nature is non-existent. Okay, and so this is then indicating that, yeah, you could just have an ordinary cognition that's apprehending something as being existent, that is not, as long as it's not being impacted by a kind of some temporary cause of mistakenness or cause of error, and then you can have a valid cognition that is just apprehending something, and have, there are objects found by such valid cognitions, objects discovered or known by such valid cognitions. And so, yeah, Tsongkhapa is clarifying that again. 어야 도시 대답 많이 봐. 랑심이 따와 마고 공기 똑배 탄이 강치바 탐지 딘징이나 지대비 탄이 랑가외 알치비 추규 말리비 남바샤비 되 탐지 되 탄이도 우마비 되고바 탐지 리비네바 바베스 왕주당 유메 케바르메바 소네 친실로게 따와 따웨스 우미 되 똑비 객치모 규비치로 어다디 가스나다 유바 지바 강가 덴바 유바 진비 강라 샹나 로와다 인다디 게도와 대다 많이 봐 랑심에 봐 따와 마고 공기 똑배 탄이 강치 받은 다랑 가스나 유바당 랑신 유바치 메바당 랑심이 비 개발로와 아니 마체와 쳤네로와 아니 유바 송서 유바 진비 로지라 덴바 유바 진비 로지기 랑신 주 조고게 로와 오 딘데지기 지나 아니 가리래 아니 다 돈유도베 따와 맞게 공개되니 로아지들 거 똑배 강순 탐지 유바 진바 탐지 덴즈도 있나 아니 어다 지들 안 가왜 로아 다 체주 말리비 로아 다 유도비
무슨 셈바다 제바 셈마기 샤브 유든소 서로와 어는 아니 그 유베나 딘소야 되니 가리래 나 되니 주비에 되니 딘소 다 매바 되고 지그래 스타가스나 코 뎀바 디 유바 가스나 티지 투주 말레비 우숨당 제바기 샤비 유든소 유바 진유데 뎀바 유바 진바 있나 다 다기 가스나 yoba zinsu dara injimichi demba yoba zinsu chi gogoyo naa so da toni mato bichi dera nga wala demba yoba zinba da demba yoba mayin kya chiri yoba zinsu ki kebar mache warwa an demba yoba zinba kanga demba yoba zinba kanga shagoyo naa da teju tujuruwa malibi dini lokshe mayin bi ngusum tsime dini dhubi yuyu dang jeba tsime ki dhubi yuyu o tunzo dini umabi kelen goya pe na chubi ki chadunzo yorwa da ngoymewe kirwa ani tanibi tsime dhubi ki dini 주비 차든소양 아니 가스나 가리래 오담 딘솔라 되니 딘솔라야 되니 리빈뉴 라고 치고래 가스는 덴바 요바 짐바다 리빈뉴인데 덴바 요바 짐바다 요바 짐바 내 지바 샤와이나 아니 요바티 대다 되니 우마비 켈랭고에 우마요 되게 찌니 주비 차든솔라양 아니 리빈뉴 바 바고 치고래 되네 나더니 가리자 하장테 그래 다 아니 지den기 제바부 아니 가스나 지den기 다 니로 롱적인 제바부 옹죽 세지다 켈링고로와 어디 요마로와 다 대당 아니 단위도 유비 취는서 유메 나발군도 충내더니 아니 다 가리래 요다 메시지로 다 디기 체되더니 배 가리래 지den기 니로 롱적더니 제바부더니 옹죽든서 다 옹죽당 유메 개발 메베스 옹죽당 단위도 유비 취는서 아니 유메게 개발 메바 유네로와 아니 진짜로 그 답에서 다 덴바 요바 순 요바 짐바 점게 덴바 요바 순거이나 텐데베티니 로디기 가리자고 그래 다야 덴바 요바티니 랑싱기 티니 덴바 요바티니 바 로이 까윤디 요바데 까고나 텐데베 로디기 티니 가리래 체달을 홍주고 그래 디랑 줄라디미 강사디 돈유도 따와고 레베다 파샤 로와 돈유도 따와레다 파샤니 아니 가스나 돈유디니 가스나 뭐 체달을 홍에 돈유도 따위 계치모 가리를 체달을 홍아 두고 그래 덴바를 요바다 요바 짐바니 내 집바 차가 있나 요바 숭가 강가 덴바 요바 숭가 주 구고에나 아니 가리래 아니 덴바 메비 티네로와 아니 남샤디 강 레윤디 아니 메비 남샤디 강 조고게 티 있나더니 텐데베 강사디게 티니 가리래 체달하다 텐데베 따겐디게와 덴바 메비 티니 니수 하고디 안 메비게 남샤디 강 조고나 아니 텐데와디 체달을 후네 돈유도베 따와라더니 펜도에셔니 돈유도베 따위 객치무 차두 그래 나 가리잖아 요바 짐바 강가 덴바 요바 짐바 있나 소와 돈유 마토베 강사기 지대랑가 루이게더니 요바 진스 덴바 요바 짐바 지기 강라 샤고이나 니 지바 샤나스워다 로와티 니 지바 많이 바디 다게 요바 진수 숨나니 덴바 요바 짐바다 요바 짐바니디 지대랑가 요 센데 지대랑가 주기 요바 진수로 들어 덴바 요바 짐비 네바도 고마레 스네로와 다 텐도베다 요바다 랑싱 요바디 니 지고 온도 제바이나 아니 가리래 오단 아니 랑싱이 메바디니 랑싱이 메바 요바 짐빌로디 깨지 시윤데니 가리래 랑줄라디메 강사디기 아니 유추젠디 메바 짐바기 지금 조고경이 되니로와 돈유도베 랑싱 메바 똑비 따 랑싱 메베 돈유기 따와딜라 파야 펜도에 파샤니 아니 랑줄라디메 강사디 체달을 후에기 계치무 주구래 소다 디데시 잡이무도 Suppose that this were not the case, that is, suppose that those who have not yet understood the view that there is no intrinsic nature did apprehend everything as truly existent whenever they thought of any conventional thing. There would ensue a complete logical breakdown of the need for madhyamikas to accept conventionally the objects that are posited by the world's ordinary conventional consciousnesses, insofar as those consciousnesses are not affected by the previously explained circumstances that cause error. Therefore, since there would be no way to distinguish the ontological status of conventional objects from the ontological status of a putative divine creator, this erroneous view would be a great impediment to understanding the meaning of the madhyamika. Now, what this is saying is that if all types of apprehension of something as existing, apprehension of existence,
right, of something as existing, was, right, an apprehension of truth, right, the thing being true, then, well, what would ensue? Well, then what you're doing is you're not making a distinction, right? We have to, again, get clear about the distinction between existing and existing within nature, not existing and not existing within nature. So this is now looking at of all the minds that apprehend something as existing, we're actually apprehending things as existing as true, then, so again, for all the beings who haven't yet realized emptiness, all of the cognitions, all the conceptions, right, would become truth grasping conceptions. Okay, so then all the objects of those, right, would then become non-existent. So when we have a consciousness about cognition that is not affected by these temporary causes of mistake or causes of error, in other words, minds that are not wrong consciousnesses, then these can be either direct perceptions or they could be, again, inferential valid cognitions. So those two kinds of valid cognitions. So they're objects, right? They're objects, right? They are conventionally existent. But if we're saying that all apprehensions of something as existent is apprehending it as truly existent, then all these they would all be also mistaken, right? They would all be wrong consciousnesses, sorry. And so that's going to have really sort of terrible consequences logically for someone who holds that view, because there are logical reasons that can counteract, that can disprove the right, but the minds which apprehend things as being true. But then this would happen to all of these, right? All these different kinds of valid cognitions that are not affected by temporary conditions of being of error, in other words, that are not wrong consciousnesses, they would all be also harmed by some kind of logic, because the logic is able to harm the right view of things being truly existent. So that's the major consequence of this, the unwanted, the unintentional consequence of this kind of view. In other words, what is the example given here? So it would be like there'd be no difference between, so we have, the creator of the world, who's called Ishvara. So Ishvara is the creator of the world, the one who puts into action all the right, the situations we encounter and all the objects that we experience and consume and enjoy, all the resources we consume, as well as the uh, 네다 류다 롱제 수데다 지팅기다 남샤강가 and then all the the people, the bodies, and everything of the world. Okay, so Ishvara, right, creates everything in the world, puts it into motion. So this is if it were the case that all perceptions were apprehensions of true existence, then they'd all be disproven by logic. Then there'd be no difference between, right, the this kind of Ishvara, this creator God who puts everything into motion, the environment and all the resources of the world and everything we utilize, and enjoy in our own bodies. All these, so that kind of creator would be, right, disproven just as well as any other object, any other conventionally existent object. Okay, so this is the problem that comes if we say, that every apprehension of something as existent is apprehending it as truly existent. In other words, we fall into the extreme of annihilation, the extreme of nihilism. Okay,
And so this would be for anyone who doesn't have the view of emptiness would be right would be having all these wrong, everything they perceived would be wrong, and that would be the extreme of nihilism. And they say that we know that, or Tsongkhapa said that the extreme of nihilism is an extremely large obstacle to realizing the view of emptiness. Okay, that's like the main obstacle to realizing the view of emptiness. So then all the apprehensions of existence would become apprehensions of true existence. And if that were the case, then there would be no theory of conventional truth, right? There'd be no kind of way of, there'd be no understanding of the conventional truths. Everything would just become, our understanding would be just everything is non-existent, right? You would have a theory of non-existence on your hands. 야, Hmm. 딘다위 고니 동반니 로바 코베 다수 날 똑베 자고베 제조 제조 몽도 제바 남치 따와니비 루수 제바나 ngama 탐제 친지 세말 짐바 코와 친제도 토네스 제조 대단히 딘다위 니등이 따와 많이 바 남라 숭바우 냠비 코와 깨네 똑바 탐제라 꾼도 따위 로도기스 최망도 뽕와 자이 첨보따라 주와 몽도 나무스다 다디 년가 친구 쓰고 다랑 신기 여바당 여바니기로와 아니 여바 마인스니 소인데 되는 랑신기 여바 마인 세들 맞아 찌르 여바 마인 변나 가자 캡체와도 뒤되고와 된다 가자 캡체와스디 숨네 남쟁이 밖에 취어 탐제 아니 우메르베 까바레스 로와 아니 여바 마인스 메바 마인스 오다 뒤로와 다 고물루 슝나라 여바 마인 메바 마인 숭족의 슝디 공바 말로 받체 다 고랑이 고알 로보에 돕게 되니 랑신기 여바당 아니 요반이 지도 숨이 내게 되니로와 딘다위 권에 스티 가리래 요바 진친절로 대발 요바 짐바지 고도 세게다 딘데게 되니 고아지래 연데 랑신 요바 짐바지 들어와 딘데지 고알래 연데 아니 랑신이 요바 많이 세대 요바 많이 세지게 되니 고아 친지로 줄래 연데 다 아니 되게 라디니 라니 아니 풍에게见了 조이 따라들어와 딘다위 권에 동반이 로바 쿠비 다수 다 동반이 양다바 많이 바로와 다 동반이게 되니 가서나 고 따와 최기 그런 게 람라 슝네 구무르주 슝조라다 직 재활을 대가라베기로와 이나양 아니 돈이 또비 따와 되니 가서나 야준이 다 권으로와 그런 게 다른 돈이게 따와라 고립송사비 되니 된데게 나와지 레병데 아니 가릴랭 거래 나르게 동반이랑 신기 여바다 여바니 아니 예와 마체바 메바다랑 시메바 예와 디시디 예와 마체베 또기 아니 랑신 메바 세디 메바 다가랑 기로와 아니 여바 진 세디는 랑신 여바 진바 딘데기 로지기다 케바 마치베 또기 치수 돈유 또비게 따왈립수 스메게 딘데기 야주이가 소소게 다 용술 레변데 다 따와 로바지기 다깬 가리스고스나 아니 다 소소게 녀만이 제조게 되는 계절 강가 다디 계절 다 나마 탐지 진짜 다 나마르드는 계절 제바게 딘주 진진강가 아니 가리를 코와 친직이 줄라 통내로와 그런 게다 교통을 소소 계절 제바디 세마 짐바질로디 코와 친직이 줄라 통내로와 어다 딘데베 계절게 저쪽이 주비 차두조 강가 아니 마주면 되게 숭에디 돈이 마도비 강사기 온도 제와레샤 돈이 돈인데 다 딘데베로 짐바디 아니 가스나 코와 친직이 다 sen징이 다로 친지로지 레샤 섬리로와 딘데 되니 똑바 강가 꾼도 통행기다 하샹기로와 하샹기 똑바 양탁바당 똑바 로바 니가 아니 가서나 타바 토바라 계치그레스 빼데 갈자스나 찜바 까보다 나쁜 니가 니마 지비도 와스 빼디나시 양탁비 똑바이 나래 친절로기 똑바이 나래 아니 안 탐지 찜바 토바라 계치그레스니다 지양 일함이 제바스니다 하샹기 따와지 공고하러 어다 대단 찍바게 되니 추분기 레드에 그러와 아니 가서나 똑바 양타도 줘야 봐 까네 똑바 치료다 까야 심어지 똑바 양타바 로다 타니비 최진비 최도양 여바 진바도 줘야 되니 로라 아니 비디니 코 가서나 지
균도 따야게 딘데기 내가 내는데 아니 다 가리래 초봉세게 다 랭에 탑제시야게 다 딘데기 아니 니마 지 전화기 첨부 다 하상 값소에 되는 중화를 딘다 제름지 샤슈비 깔라에 딘데기 아니 가자 캡체와 두겐디 송거라다 나르베 가자 캡체와 두겐디 속에 여바다 랑신 여바 증에 다 여바 증미로 누가 까거르스데 아니 저쪽이 되는 여바 증비 들어와 탄입이 세메 증비 로드조 아 세메 진진기 되니 딘조 탄입이 참아 강가야 아니 가리래 어디니 가리래 따똥 유튜브 따와라 개그레샤 다 딘데베 게졸로 게졸라서 쥐비 취어도 똥유마도 베 강사고 온도시는 수마레마도 똥유 똑베 따와 야께는데 딘조 강가 아니 딘 남도 드니 양 타바도 조양 도고도 삽니다 꾼도 따야기로 와 아니 최봉수다 계절기 저쪽이 되니 단입이 취진비 세마도 돌아야 아니 꾼도 통해지 레윤도 되니 다 배든 가리 년갈래 왔다 다 딱지기 타를 흉 세리 다 디강을 내고 다르와 오 딘데 인상다 저름지기 삽서 지고래 쓴다 돈유도 배 따와들라와 아니 고와들 레윤데 아니 간대지 돈이로와 랑싱기 마주 세디 코란 랑싱기 메 세디 메비 코란 케바 메바진데 메발레 로수 랑싱기 미주기 케버지 로와 양 가스나 탄니도 유 수디 랑싱기 요바들라 코모고와 탄니도 요바 짐바당 랑싱기 요바 짐바 덴바 요바 짐주 로가 요바 오 딘데게 다다기 요바 짐주 숨지도와 오다 티 십제고 체고와디 다 내가 내가 두고 어린두스네 다 저름지 디가리레 요바다랑 시요바당 메바다랑 시메비 개발도 에와 시디 오다 에와 마체와이나 다 교연도 연구래 스닌도 전에 다 내가 제쇼디 랑싱이 메 세다 메 세니기로와 개발 단위도 유 세다 랑싱이 유 세게드니 개발 오다 디에와디 체투에들라 아니 다 상라주다 가서 흉라 롭종치니로와 오다 디 개발 체투에기다 답은 제도 아니 가스나 가르레 따체 가르레 흉기다 롭종 제에다 딘데기 내가 간 땅에로와 마도지기 요발진바 강가 딘생게 유즈도 강을 좋아이나 아니 다 교인데 다 되니 딘생데 마 가연데 되니 돈유도 따와 레연데 되니 계절기 되니 세만로와 징게 되니 로탄이비 세만조야 바 까고 겐게 되니 아니 가르레다 딘데기다 되니 따위 양사 침보를 홍역이 내가 요래 신두산에다 딘다 양탑에 따와 조야 되니 담지 제바 토발라더니 게시 레 신이다 딘제게다 하샹기로와 똑바더니 양탑바다 양탑에 똑바 강가 바 까고 그 유지샤고디 아니 딘제게다 가르레 추나디 에게 랑싱이 유바다 유박이 에와 마치비 또기로와 딘제게다 내가 디드네스 방진이다 하장탑에 교인들도 숭도 There are many. Okay. There are many who show indications of having misunderstood emptiness in this way. They initially engage in many virtuous activities that require conceptual thought, but later, when they systematize the philosophical view that they have found, they see all of their previous activities as grasping at signs, and thus as binding them to psychic existence. They reflect those virtuous activities were taught for those who have not found this definitive view. Developing such an understanding, they repudiate the teaching in many ways with this misconception that regards all conceptual thought as faulty. In this sense, they resemble the Chinese abbot Hashang. Okay, so some more. Before they find that view that things lack intrinsic nature, it is impossible for them to distinguish between mere existence and existence by way of intrinsic character. This is because, as indicated in the passage from Chandrakirti's commentary on the 400 stanzas cited above, they think that anything that exists must exist essentially. As a result of this, they take everything that lacks intrinsic nature to be non-existent, making it impossible for them to posit cause and effect for that which is empty of intrinsic nature. There are many who argue in this way. This is, again, not being able to distinguish. This is pointing out the problem with not being able to distinguish
existing with a nature versus existing. And so this was talked about in this section earlier in the text on the overly broad identification of the object to be negated. And these earlier Tibetan scholars of previous generations, previous to Tsongkhapa, who had made this, explanation and had this idea about the object to be negated. So the way they phrase it, that form all the way up to the omniscient consciousness, all inclusive, are objects to be negated. So they would say that because that view there indicates that they are not able to distinguish between the non-existence and non-existence of a nature, or existence and existence with a nature. And sometimes also the other ones that said, oh, all those phenomena, they're non-existent, nor are they non-existent. They're not existent, nor are they non-existent, right? So this is kind of a misunderstanding of the intention of Nagarjuna and the presentation of Nagarjuna, but that was what they believed. And when you say this, that for these kind of people, they are looking at they're not able to see that of course emptiness, to really develop the view of emptiness, the kind of perfect object, the ultimate object, then you have to be able to make this distinction that there's a difference between apprehending something as existent and apprehending something as non-existent. So these people who have this mistaken view, they would say that they would be meditating or doing their practice and think, oh, I've arrived at the view of emptiness. But with that, then they actually have a wrong view, that because they are seeing that all apprehensions of existence are also apprehensions of true existence or existence within nature. And so they're not able to make that distinction. Those four again: existence with a nature, non-existence, and non-existence with a nature. So they're not able to distinguish those four. That's some topic is emphasizing that it's extremely important to do that. And so they would even come to, look at their own previously created virtuous activities, their previously created virtue, and say, give rise to a wrong view about that, and say, oh, that those are objects to be abandoned too, because any ideation or any conceptuality is an obstacle to achieving omniscience. That's their view. And so they would look at all those as being, causes that bind you in samsara. And so they would see, even their previously accumulated virtues as binding them in samsara, and say only those who've already given rise to the view of emptiness, can have kind of correct. Those virtuous activities were taught for those who have not found this definitive view, that they're not for those who've already realized emptiness. So this is the view of Hashang, the Chinese monk, that is exemplified with the analogy of saying all clouds, whether they are white clouds or whether they are black clouds, obscure the sky. So in the same way, we're saying that all conceptions, whether they are correct or whether they are mistaken, they are all obstructions to achieving the omniscient state of Buddhahood. So this is a kind of again summarized by saying that if they, if it's I'm sorry, okay, so then this becomes what? This becomes an action of abandoning the Dharma. Okay, here the translation calls it repudiating the teaching or abandoning the Dharma. So this is a very heavy negative action, and this is again because they are having an overly broad identification of the object to be negated. So they say all these, conventional valid cognitions are obstacles to realizing the view of emptiness. Okay, so they believe that kind of
idea. And so they don't understand that the conventional consciousnesses, conventional valid cognitions, are, accurate about their objects. So then even a very profound or, very worthy Dharma practice, they would also see as, an obstacle to achieving omniscience, something, and all conception. So they're not able to, this comes because of not being able to distinguish between non-existence and then non-existence of a nature, or existence and truly exist. Sorry, conventionally existent and truly existent. Okay, so phenomena conventionally exist but do not truly exist. So not being able to make this distinction, then you fall into the extreme of annihilation, the extreme of nihilism. And this is the whole purpose for why we have to study the text. The purpose is this, to be able to understand these distinctions. And when they have this belief, then they're saying that all the conventional, it ends up throwing out all the conventional valid cognitions, and saying that they're all obstacles. And this is really what we call a flaw in your belief that has extremely devastating consequences, an extremely devastating flaw in your belief or in your position, because of the consequences of it. Not just the, because of the logical consequence of it. 다 드림 내가 잠시간 좋아요는 고추로 치스. And so today I'll pause the class. If there's any questions, then please ask your question. Chat. Oh, thank you for the notes, the Venerable Tendo. So if there are no questions, then we'll just stop the class. Sanje Shindo Mide Buwa Yin Chogu Namda Shin Chebara Sho Edamon Guru Rana Mendara Kana Ya Taya Mi Gangre Ravi Kovi Shingan So Pendang Dewa Malu Chungmi Chere Sewon Tenzin Jazo Yin Shabi Sidi Pat Tenjuro Ji Katin Duji Kamso Chile Topjo Dabi Lundo Gezen Lose Namla Rilam Dene Lamden Jebi Shela Sowa De Changju Simjo Rinpoche Maje Panama Jeju Je Jewa Nyamba Meba Kone Kondo Pewara Sho Tazin Negun Sewe Meji Samo Tende Tadang Tabi No Pajo Ebze Gomba Da Chishi Kondo Gyoro Jewa Di Jewo Gun Sonama Ishi Tsozo Sonama Ishi Lechon We Tamba Kun Tobara Sho. Thank you, Tujiche. Good night, all of you. Thank you. Thank you. Have a good night.